le vol de bétail, le rôle des milices communautaires, le séparatisme touareg, etc., etc. Tout ça s'entremêle, mais évidemment, quand on a une vision très figée qui sépare les mouvements en fonction de leur allégeance à Al-Qaïda ou à l'État islamique, du coup, on perd énormément de la subtilité, finalement, de la complexité sociale. Il faut dire que c'est d'autant plus compliqué que vous avez aussi des usurpateurs qui brouillent les pistes en revendiquant des attaques qui sont en fait commises par d'autres, ça arrive. Vous avez aussi des djihadistes qui concluent des alliances de circonstances avec des groupes criminels, donc ça embrouille encore plus la compréhension de ces groupes, qui sont eux-mêmes très fragmentés. Hein. Et du coup, il y a un vrai problème de tentative de classification et d'identification même de ces groupes qui parfois n'ont pas de nom. Hein. Rappelez-vous, au début, Boko Haram, c'est un nom péjoratif, ils n'ont pas de nom. On les appelle Youssoufia, et c'est après l'insurrection de 2009 qu'on va parler de Jas et ensuite d'ISWAP. Et c'est un peu la même chose pour les Shebabs de Mozambique. C'est un nom qui est apparu assez tardivement, mais au début, c'est un groupe qui n'a pas de nom, ce qui complique un peu la compréhension qu'on peut en avoir, d'autant qu'on n'y voit pas au début, dans le cas des Shebabs du Mozambique, de leader non plus. Autre difficulté dans la taxinomie de ces groupes djihadistes, c'est qu'il y a beaucoup d'homonymies qui peuvent être trompeuses et que l'on retrouve parfois dans des médias mal informés. Prenez le groupe Ansardine. Bon, c'est un groupe qualifié de terroriste, dirigé par Yada Ghali, qui s'est emparé de Gao en 2012, mais qui n'a en fait absolument rien à voir avec la confrérie homonyme Ansardine, hein, les défenseurs de la religion, de Sharif Ousmane Haïdara, qui, elle, a émergé à Bamako au début des années 90, qui est tout à fait pacifique. Il y a d'ailleurs aussi un groupe, une société Ansaruddin, à Lagos, qui est apparue en 1926 pour elle, qui a été créée par des musulmans Yoruba pour, disons, réagir à la modernité de l'éducation occidentale, qui, elle, était plutôt portée par les missions chrétiennes, qui invitait en fait les jeunes musulmans à se saisir des opportunités de l'éducation occidentale. Donc on est là très très loin des discours qu'on peut avoir dans d'autres groupes. Par exemple, le terme générique de Shebab aussi est assez troublant. Hein. On l'emploie, donc les jeunes en arabe, on l'emploie pour désigner des groupes actifs dans le nord du Kenya, également en Somalie, dans le nord du Mozambique, ou d'ailleurs dans le nord du Mozambique, à un moment, ce qu'on appelle aujourd'hui les Shebab, on les avait appelés aussi le Sona wal Jama, qui est un mot très générique en fait, hein, la communauté des adeptes de la tradition prophétique, qui est aussi le nom d'une milice soufie, qui s'est créé en Somalie en 91 et qui a commencé à monter en puissance et à commettre beaucoup d'abus à partir de 2008 hein, pour réagir aux attaques des Shebabs. Donc le même mot, si vous voulez, désigne dans un cas des gens que l'on qualifie de salafistes armés dans le nord du Mozambique, et dans l'autre, en fait, une milice soufie qui est également armée et qui commet aussi des atrocités dans le sud de la Somalie. Donc vous voyez, avec toutes ces homonymies, ça m'amène en fait, sans plus de transition, à m'interroger justement sur la façon dont, à travers des similitudes, on se perd en conjecture et on peut aller du coup vers des conclusions qui partent de simples coïncidences. Hein. Et je crois qu'il y a là un vrai risque que l'on retrouve chez beaucoup de globalistes, en sachant que ce que j'entends par globaliste, c'est des chercheurs en chambre qui travaillent exclusivement sur des matériaux de propagande. Ça peut être des textes djihadistes, ça peut être des communiqués vidéo, audio, mais qui ne font pas de terrain. Hein. L'idée pour moi, c'est évidemment de combiner les deux. C'est plutôt ce que je préconise. Par opposition donc avec aussi des localistes qui, eux, ne font que du terrain, mais qui n'analysent pas les matériaux de propagande de ces groupes. Alors, quelles sont les critiques qui sont portées contre les globalistes? J'essaye de vous les résumer. Bon, c'est que du coup, ils ont tendance à relayer un peu l'idée d'un grand complot djihadiste, parce que, évidemment, la rhétorique, les discours, les communiqués de propagande de ces groupes tendent précisément à faire croire à l'existence d'une Oumma unie dans sa volonté d'étendre l'islam à l'échelle du monde. Et donc, il y a des interrogations sur l'authentification des documents, mais en revanche, sur leur véracité, sur leur cible et leur portée, je trouve qu'il y a souvent un vrai manquement. D'autant que beaucoup de chercheurs travaillent en plus avec des traductions qui sont réalisées à la va-vite par des journalistes qui doivent être prêts pour diffuser l'analyse de ce communiqué au journal de 20 heures et qui, du coup, produisent des traductions à la va-vite qui manquent beaucoup de subtilité. Hein. On l'a vu dans le cas de Boko Haram où quelquefois il y a des communiqués, où il y a quelques messages subliminaux qui sont passés en Boura pour invectiver Bouratai, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée nigériane, hein, qui est originaire du sud du Borno. Donc il y a vraiment beaucoup de subtilité que souvent on élimine en fait avec des traductions qui sont faites un petit peu à la va-vite et qui surtout ne sont pas contextualisées.
Et puis, la question de la réception de ces messages aussi est très souvent manquante. Or, moi, ce qui me frappe quand je vais à Maïdougouri et que je rapporte des images saisies des communiqués de Boko Haram, c'est qu'en fait, les habitants de Maïdougouri ne les ont pas, ces images. Donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une situation où, en fait, j'appelle Boko Haram, hein, pour faire simple, vous l'appelez ISWAP, JAS ou ce que vous voulez, en tout cas, cette mouvance qu'on appelle Boko Haram, pour qui produisent-ils finalement des communiqués vidéo qui sont aussitôt retirés de YouTube par les services de sécurité et qui donc, quelque part, n'ont pas d'autres destinataires que les services de sécurité? C'est ça qui devient un petit peu étonnant. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la destination de vidéos qui, en fait, sont accessibles uniquement par un tout petit cercle d'initiés. Hein. Et je trouve que là, il y a des réflexions qui sont un peu manquantes. Il y a un autre écueil très fort chez les globalistes, hein, comme je les appelle, c'est de minimiser les biais de ces vidéos, hein, qui masquent en fait les tensions et les désaccords à l'intérieur de ces groupes. Hein. Alors, d'ailleurs, quand il y a des tensions, généralement, on les apprend plutôt par les groupes dissidents qui font un communiqué qui nous en apprend beaucoup sur le groupe originel, si vous voulez, duquel ce groupe dissident est parti. Mais souvent, les communiqués de ces groupes, évidemment, cherchent à minimiser, à taire, en fait, les dissensions personnelles, les luttes factionnelles et les rivalités communautaires qui peuvent, en fait, les traverser. Et donc, on arrive là à un des problèmes des globalistes, qui est de relayer, en fait, cette idée d'un grand complot planétaire terroriste à partir de simples similitudes iconographiques, rhétoriques, opérationnelles et tactiques, qui, en fait, ne sont pas des preuves d'une réelle, non seulement connivence, mais même coordination entre ces groupes. Hein. Donc, on arrive souvent, du coup, à des conclusions assez hâtives sur l'existence de connexions financières, logistiques et stratégiques qui n'existent pas forcément à partir de similitudes. Hein. Et ça, on retrouve ça un petit peu dans le système de la démarche d'analogie, vous savez, des cadis, des juges musulmans qui utilisent la jurisprudence de la charia pour donner une sentence quand ils ne trouvent pas le problème de droit évoqué dans le Coran ou dans les hadiths du prophète. Hein. Donc, cette démarche d'analogie qui fait que, du coup, on en conclut que oui, je crois que je vais tenir le temps. Merci, Madame la Présidente. Que oui, du coup, il y aurait des connexions entre ces groupes. Par exemple, on voit des livres entiers qui spéculent sur le fait que certains groupes djihadistes tiennent du territoire, ce qui prouve bien leur allégeance à l'État islamique. Alors, il faut quand même rappeler que les groupes qui tiennent le plus du territoire ou qui, dans leur existence, ont tenu le plus du territoire, que ce soit les Shebabs en Somalie ou que ce soit AQMI dans le nord du Mali, c'est précisément des groupes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda, qui, lui, vise l'ennemi lointain et qui n'était pas favorable au modèle califal d'ancrage dans un territoire. Hein. Donc, encore une fois, l'analogie, il ne faut pas en tirer de conclusions trop hâtives. Pour autant, les localistes ne sont pas non plus exempts de critiques. Alors, évidemment, il y a des questions de faisabilité pour faire le terrain. On a déjà eu pas mal de littérature académique produite en France et j'imagine aussi aux États-Unis sur les difficultés à faire de la recherche dans les terrains de crise. Évidemment, on a des problèmes à construire des échantillonnages représentatifs. Donc, il peut y avoir des distorsions et effectivement, il faut se poser des questions sur la fiabilité des entretiens qu'on mène. Hein. On ne vous dit pas forcément la vérité. Il peut y avoir aussi des mensonges, omissions. Et justement, des grandes critiques qui avaient été faites contre une étude que moi je trouve par ailleurs superbe, hein, qui avait été menée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avec un rapport qui s'appelle Journey to Extremism in Africa, où ils ont interviewé, mené des entretiens avec près de 600 djihadistes, essentiellement des Shebabs de Somalie ou bien des combattants de Boko Haram en prison ou bien dans des centres de déradicalisation. Une des grandes critiques qui a été portée, c'était qu'ils n'avaient pas pu appareiller leur échantillon à un groupe de référence qui n'aurait pas été allié à une mouvance extrémiste djihadiste, mais qui aurait eu des caractéristiques absolument identiques en termes de classe d'âge, de croyances religieuses, de pays de naissance, d'appartenance ethnique, de catégories socio-professionnelles, de niveau d'instruction, de revenus, etc. Et l'autre critique qui était faite sur cette grande étude, c'est que les réponses obtenues, enfin les questions posées et les réponses obtenues portaient essentiellement sur les griefs, hein, les causes immédiates de l'engagement dans un mouvement de lutte armée. Et du coup, ça passait de côté les acteurs structurels qui pouvaient aussi expliquer le conflit. Alors, soyons honnêtes, je pense que ces critiques sont tout à fait recevables, sauf qu'elles sont quelque peu irréalistes. On est dans des pays où les statistiques sont pour le moins fragiles,
je le dis poliment et diplomatiquement ainsi, enfin, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Donc, comment construire un échantillon représentatif? Oui, ok, j'ai mené des entretiens avec une 60aine de membres de Boko Haram, dont certains étaient des combattants, ils le disaient eux-mêmes. Ça n'a aucune valeur, je ne peux pas généraliser à partir de ces entretiens. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment construire des échantillons représentatifs? Il n'y a pas de portrait de profil type. Tous les sociologues nous le disent, soit en Europe, à partir de travaux très fouillés, avec des questionnaires très longs en prison, ou que ce soit sur des pays en développement. Donc oui, il faut bien le connaître, mais pour autant, les critiques contre les localistes ou contre l'empirisme ou contre les défauts du terrain, et parce qu'évidemment, on ne va pas faire d'observation participante dans le groupe djihadiste, ça semble assez évident, ces critiques sont recevables, mais il ne faut pas qu'elles soient non plus trop irréalistes. D'autant que finalement, même les entretiens dévoilent effectivement des failles, mais qui se retournent aussi contre la critique des globalistes. Ils se saisissent de quelques entretiens, vous voyez, telle personne a dit qu'il y avait des Arabes qui combattaient dans les rangs de Boko Haram, et puis quand on commence à creuser, on s'aperçoit que souvent, les victimes ou même ceux qui sont engagés ont du mal à identifier l'origine en fait des teints clairs, comme on les appelle parfois en Afrique, dans l'Afrique sahélienne, ou bien aussi même, il y a des mots pour ça, dans la corne de l'Afrique. Donc oui, les entretiens peuvent être trompeurs, mais il peut y avoir aussi des raccourcis à partir de ces témoignages. Et si j'avais le temps, mais comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas le faire, je donnerai des exemples très précis. Donc s'il vous plaît, si vous me posez une question, demandez-moi des exemples et je serai ravi de vous donner le temps qui m'a été donné. Mais je pourrais vous donner des exemples très concrets, effectivement, de la façon dont, à partir d'un entretien, on peut en tirer des conclusions qui, elles aussi, peuvent être extrêmement trompeuses. Donc, pour résumer et pour terminer, je vous rassure, Madame la Présidente, je vais être respectueux du temps. Je crois qu'effectivement, le chercheur en sciences sociales, qui travaille sur les groupes djihadistes, il navigue finalement entre deux écueils que sont l'expolation, qui peut être faux, des localistes qui font du terrain. Donc, une espèce de, voilà, entre la généralisation abusive, c'est un peu ça le chemin que j'invite à suivre, avec l'idée finalement de faire feu de tout bois. On ne peut pas avoir des exigences irréalistes sur la conception d'entretien, échantillonnage groupe djihadiste. Je crois qu'il faut concilier les apports pluridisciplinaires de la sociologie avec les enseignements tirés d'une exégèse, de l'homologie, d'une exégèse des textes djihadistes, des messages vidéo, etc. Avec aussi, en mobilisant les outils de la géographie, qui peuvent être fort utiles, de l'histoire, de la science politique, de la démographie, de l'économie, ce qui permet in fine d'essayer de prétendre recouper des informations qui sont très souvent contradictoires. Et pour terminer, je dirais qu'évidemment, l'idée, c'est également de prendre un peu de surplomb et de ne pas travailler sur ces conflits uniquement à travers le prisme des groupes djihadistes, mais de regarder, et je le disais dans la table ronde quand on a démarré ce colloque, de regarder aussi ce qui se passe en face, c'est-à-dire du côté des coalitions. Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que nous avons Souleymane Diallo en ligne? Okay, then let us start with his video before. Donc, je vous présente quand même Souleymane Diallo, qui n'est pas là en présence. Souleymane Diallo est un anthropologue qui travaille sur les questions de guerre, de migration forcée, de l'islam, de l'autorité spirituelle, du pouvoir, ainsi que sur l'anthropologie filmographique, l'anthropologie visuelle. Il est auteur de plusieurs publications sur le Sahara. Parmi ces publications, il y a par exemple The Truth, in that we are not Tuareg, Exile, Memory and the Making of Bela Ikhlan Community in Niger. Par exemple, ça c'est un de ses plus récents ouvrages. Il conduit en ce moment d'autres projets sur les Touaregs frontalières militarisées entre le Mali et le Niger. Et aujourd'hui, sa communication va porter sur Security as a Moving Target, Islamic Militancy and
the reconfiguration of regional field insecurity in the West African Sahara. Merci. Si on peut aller à son enregistrement. Il nous a envoyé une vidéo où il a fait sa présentation. Nous allons le suivre et puis après, il va se joindre à nous par Zoom pour éventuellement répondre à des questions. Good morning, everyone. My name is Souleymane Diallo. I would like to start my account by saying thanks to the organizer for the successful organization of this event, and my special thanks to Adam Hamad and Setima for inviting me to join this event. I had wished to be there in person to catch up with all of you, the participants of this conference, and especially also to catch up with former classmates who are present at this conference. My paper is entitled Insecurity, Security as a Moving Target, Islamic Militancy and the Reconfiguration of Regional Field of Security in the West African Sahara. Let me start my paper by recalling this analysis of Foucault about security, territory, and population. I found it a useful point of departure for analyzing broader implication of contemporary phenomenology of Islamic militancy in taking place in the West African Sahara or in the Northern Sahel and beyond. What Foucault shows in his analysis of security, territory, and population is that security is a community of practices developed or put in place by a political power to allow the circulation and the activities of the population within a given territory placed under the authority of this political power. In this, security involves military activities for secure, but it also involves disciplining the subject within the territory, and so to say, political subject formation in this context. My intention is not to compare the trajectory of the state in Europe, which is the focus of Foucault, to the trajectory of the state in Africa. This has been done by authoritarian account already. What I want to show is how useful is this analysis of Foucault to understand and to kind of cast light on broader implication of, as I said, contemporary phenomenology of Islamic militancy in the Northern Sahel. For this, let me introduce you with this map to the area I'm referring to. The West African Sahara includes southern Algeria, northern Niger here, part of Mauritania, and northern region of Mali and northern Burkina Faso. But the region I'm dealing with specifically in my account is the border zone of Mali and Niger. And here I'm focusing on the Tuareg, two groups of Tuareg from northern Mali who are living in the border zone of Mali and Niger, in Niger. And why specifically this area is also important for the reflection, because it is an area of intense military activities these days. And the main players in the area are the Islamic State in the Greater Sahara, and which is seen as a branch of the Islamic State in the Middle East, also in Libya and also in northern Nigeria with Boko Haram. You have Jinim, which is the extension of Al-Qaeda in West Africa. And then you have a UN to contain the activities of these two Islamic militant groups, UN troops, European troops,
and regular forces of Mali and Niger and Chad also are jointly deploying military activities as well to bring security to the people. The paper is structured along 3 main points. First of all, I want to introduce the scope of my analysis. Second, I want to introduce you to the 2 groups of Tuareg I'm dealing with here, and then highlight a few implications of the narratives about security in the region. About the scope of the analysis, a community of academic argument addresses the ongoing Islamic militancy along various lines of analysis, which include intergenerational conflict, ethnicity, race, education, and social destitution, the state failure, criminal economies, struggle over local hierarchies, Salafi revolution in West Africa. I mentioned here a few scholars who have devoted their effort to analyze this event taking place. Drawing on this account, I wish to cast light on the reconfiguration of the security in the Northern Sahel and what that tells us about the complex sociology of security and the state-making processes in post-colonial West Africa. A second point, let me introduce you the 2 groups of Tuareg I'm dealing with. Broadly speaking, the Tuareg societies are highly stratified. At top of the social structure, you have the noble freeborn Tuareg, followed by the non-noble freeborn Tuareg. And these 2 groups in local vocabulary are conceived as a freeborn and white, light in terms of skin color, in contradistinction to the unfreeborn Bela or Iklan. And they are the former slaves and conceived of as a racially black. And the Bela I'm referring to are from this group. The first group I'm referring to is from this group here, status group here, and the second is from this middle status group here. The Bela I'm particularly dealing with are those from the region of Menaka, who are living in the refugee camp of Abala in Niger since 2012. They have arrived as refugees fleeing the conflict in northern Mali between 2012 and 2022. And they live in a refugee camp in this border area. And what I want to highlight here is how they evaluate the military activities taking place in the name of security in the border zone of Mali and Niger. This refugee groups I'm referring to here fled northern Mali because they said that they have been targeted by the Tuareg, freeborn Tuareg, which includes the nobles and the non-noble freeborn Tuareg, targeted them and expelled them from the country. And they come to Niger. And since then, as I said, they are living in the refugee camp. They talk about the Mujao, as Leonardo had mentioned in his account at the beginning, in the inaugural key speech. Mujao was one of the established Islamic militant group in 2011-2012. And now it is currently absorbed by the Islamic State and some of the former member of Mujao, which is the movement of unity and oneness for jihad in West Africa, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest.
is basically operating in the border zone of Mali. Sociologically speaking, this group has many of the former slave Tuareg, the Fulani, the Arabs, and the Songhai living in the area. For the refugees in this area, this group has brought security. Why it has brought security? One of the informants developed this here in this argument, in this account. I name here this informant, Musa Agata here. Quote, before the Islamists, meaning the Muslim militant, the Rouge is referring to Freeborn Tuareg, did whatever they wanted in Menaka. They killed people and took their animals. At some point, one even could no longer go to markets because they, the Red Tuareg, ambushed buses to take all what people have. All this was done without punishment. The commandant of the circle and gendarme all knew about what they were doing, but never took action to stop them. We were just those left behind. But nowadays, they can no longer do this. They are severely punished by the Mujahou. They still refer to the Islamic State as a Mujahou because it includes many actors, key actors of the Mujahou still. We have security now. The Mujahou is punishing the bad Muslim. End of quote. What Musa is showing here in this account shows how they evaluate the security situation in the light of the experience of the Malian state and what improvement Muslim militant or this particular Muslim militant have brought to the area. To understand his account, we need to understand the tension between the former slave and the noble and the former master from the colonial, since the colonial era and earlier decade of post-colonial state formation processes in Mali. What happened is that they accused the post-colonial state and post-colonial and also the colonial state for having empowered the Tuareg over the former slave in the area. And for example, the account shows that even if when they report cases of attack or of robberies, for example, to the authorities in Menaka, there were no action taken to stop the Tuareg who were doing these activities. So it is to show that the state was encouraging the Tuareg nobility or the free Tuareg to do whatever they want to do to the Bela clan. And it is in light of this experience, they see a contemporary context as a Muslim militant have brought security than the post-colonial state and the post-colonial state has achieved in the area. The second group is the Dabakar. And in their context, it is different. This group of Dabakar, the Dabakar constitute of at least one of the few Tuareg groups or social groups living in the border zone today, which from which no one was so far killed or injured by the military activities in the area. For one reason is probably that they are not present or taking part in any of the vigilant groups or Islamic militant group operating in the region. In other words, they would say, and this I want to emphasize on this, how they understand the relative safety as the result or as the effect of the baraka of the sheikh. So they are followers of a sheikh along the Tijaniya spiritual path in the area, in the border zone of Mali and Niger. I don't have time to go into detail about the historical sociology of this group, but what is much more important here to highlight is how they evaluate the security, the relative security situation as not
the result of the military activities by regional forces in the region, but as the effect of the baraka of the Sheikh. And one account here of one informant highlighted this clearly. This informant, I call him Al-Habib. He's young, in his mid-30s. He put it to me, you see, Souleymane, quote, we are here in the border zone where there are Islamists since 2012. They can't come to our village. They can't come to our village. Why? Because of the old man under the earth. No one can arrive here with a bad intention. I think Giga's account yesterday mentioned clearly, somehow some people in the border zone of Chad and Cameroon also think that their security depend on the solicitation, on the effect of mystical power they have, blended the core, blended the frontier. And this is precisely a similar case here in the border zone of Niger, where the Sheikh has emerged as a prominent figures of security providers in the context of troubling, unsettling regional context of insecurity. And the old man they are referring to passed away. He has been replaced by his son, who is the current Sheikh of the Dabakar. But since the Sheikh, they are referring to the Sheikh who has been buried in Tarbiyat, the village, and whenever they go, and at any time, they solicit the blessing of the living Sheikh and the late Sheikh Baraka to protect them in this context. And one can see this in the usual kind of greetings as well, how whatever in greeting someone, they always say, may Baraka protect you. And this, for example, wasn't used in the vocabulary before contemporary context, the context of Islamic militancy and joint effort by regional forces to contend this effort. And one that highlight, look, the Sheikh is someone sent by God to educate Muslim. When you give him something, he is the one to support what he's doing in the name of God. So basically, even I don't have time to go into this detail. These two sentences already show how the cosmological understanding of the Sheikh as a powerful individual and who has some spiritual disposition allows him to be an extraordinary figure. And in terms of implication, what this suggests to us, on one hand, the Bella referring to the activities of Muslim militants as a source of security, whereby seeing the activities of the Malian state and the allies, the freeborn, noble and non-noble Tuareg as a source of insecurity. And in the Dabakar case, where you have the mystical power or the Sheikh emerge as a security broker in this area, in a context where the state, regional states, are not able to provide people with security. And this, I argue, kind of enable us to understand a certain fragmentation of the local landscape of the security with many players, with many security providers in the context. And the second point I wish to mention as an implication is the pluralization of regimes of governmentality, which constitute each other in their respective quest for security, whatever that means to them and for them. And I'm referring to here to Janet Rothman's work on regulatory, plural regulatory figures and regime
in the Chad Basin, and John Komaroff's also account of vigilant groups and how they emerge in various contexts, and how this process entailed outsourcing of the source of security from the state to kind of privatization of regulatory figures and authorities in Africa. And to conclude, this complex dynamic inform three contradictory subjectivities, or the formation of three contradictory subjectivities. One is the Sheikh's followers who refer to him as an extraordinary forces, and his capacity to protect them shape the formation of a sacred subject who evaluate or compare the Sheikh or situate or equate the Sheikh with the state as a provider of security in the area. And Muslim militants who also becomes a providers of security in tension with the state and regional forces effort to bring security. And altogether, this shows how security has to be understood as a matter of perspective of the person arguing. And this challenge, in many respects, conventional understanding of security as a process by which a governmental entity is constituted. It shows tellingly in this context how different regimes of security and insecurities are competing in the border zone of Mali and Niger. Thank you very much for your attention. Produites par les groupes, en fait. Je voulais savoir, est-ce qu'il a dit que ces vidéos, c'est destiné souvent à une minorité, si j'ai bien compris. Les vidéos à une catégorie, en fait, pas à tout le monde, c'est limité, si j'ai bien compris. Mais j'aimerais savoir, est-ce que les destinataires de ces vidéos, c'est par exemple les groupes instigateurs ou alors le gouvernement qui est considéré comme ennemi. Par exemple, vous avez dit les Shebab et AQMI ont prêté allégeance à Al-Qaïda. Est-ce que s'ils produisent des vidéos, c'est pour prouver à Al-Qaïda que voilà, nous sommes en train de mener des activités, ou alors ces vidéos, c'est destiné au gouvernement pour s'aimer la terreur, pour montrer à quel point ils sont forts? Et aussi, est-ce que ces vidéos ne sont pas... chaque vidéo n'a pas une signification particulière et un destinataire particulier, en fait. Merci. Okay, vous pouvez prendre le monsieur, and then we finish with you, please. Thank you very much. I have questions to Dele and Professor Lovejoy. First of all, Dele, as you argued, between 2013-14, Abu Kaka was very prominent as far as serving as a spokesman. And between 2014-2015, Abubakar Shekau himself take over as the spokesman. Don't you think that is the strategy adopted before of featuring different people with the same name have failed? That is why now Abubakar Shekau take over as the leader of the group, and at the same time serving as the spokesperson for the group. Because if you look at it, when Abu Kaka is acting as the spokesperson, he is not coming out so boldly, calling names and then threatening people as when Abubakar Shekau assumed the mantle of being speaking for himself and for the group. And my question to Lovejoy, as you emphasize, this particular area having tradition of jihad.
starting from the jihad of Usman bin Fodio, coming to the efforts of Al-Kanemi in reforming, and then people like Hayat bin Said have all operated in this particular region. And then my question here is, why do you think that the Boko Haram choose not to adopt the method adopted by these previous jihadists in this particular region, but rather they feel like more comfortable adopting the Afghanistan style? Thank you. Professor Lovejoy, I would have a question for you. So revolutions always run out of steam, and I guess jihad's declined. So I'm curious, are there any lessons in the decline of the first two jihads that you outlined, so Usman Dan Fodio and the Mahdis? Are there any reasons for their decline that might point to future causes of the decline of the current Boko Haram movement writ large? Thank you. Ça sera la dernière question, je vous en prie. Okay, my name is Daniel Iweze from University of Benin, Nigeria. My question goes to Dele. Please, based on your presentation, you mentioned this issue of globalist and localized narratives. I wish if you could shed more light on them. Concerning of Shakur, and that was in last year. For some time now, we've not had him popping up to say that. So I'm asking you now is that is the realm of perception, or is he a reality now? And we are also informed that after the so-called death, that many of his followers, the Boko Haram and that of ISWAP, Islamic State, West African Province, that they were engaged in supremacy battle, and that was what actually led to his death. So now, what is the situation of Boko Haram and ISWAP in, let's assume, in the post-Shakur era? That is for you. Then I want to quickly add what you asked Dele on the issue of what is the Nigerian government actually doing to ensure that the Boko Haram is brought to an end. Although I'm not holding brief for the Nigerian government, but there are two key issues. I want you to know what the government has been doing. One is that the establishment of the Northeast Development Commission. Please, we are not getting you well here. Okay, the development of the Northeast Development Commission by the government, in which it tends to reconstruct the Northeast that has been devastated by Boko Haram. And the second strategy they are using also is that after the death of Shakur, many of the Boko Haram followers began to surrender to the military and even those of the multinational task force. And the so-called repentant or surrendered insurgents, they have been rehabilitated and released to the Borno State government to be reintegrated into the society. But there was a problem. Most of them, when they go back to the society, they could not adapt again to the society, and they go back to the insurgents and also start killing. And they also, Boko Haram used them because they were able to tell them more about the strategies of the military and all that. Okay. So as at present, Nigeria is fighting wars in 3 or 4 fronts with the activities of the multinational task force at the Lake Chad Basin and those in the Northeast. They are now fanning out into the Northwest and North Central region, masquerading under the name of what the media told us as described as gunmen or even bandits and kidnappers. So Nigeria is fighting a lot of wars. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Yes, this side of the hall is getting angry, so we are going to take maybe the very last question now. Thank you. OK. Madame la Présidente a évité un coup d'état du micro parce que je m'impatientais vraiment depuis. Merci pour la parole donnée. Je voudrais poser quelques questions et remercier déjà l'approche de M. Marc-Antoine parce qu'on vous a tellement lu qu'il n'aurait pas eu meilleure approche que de poser ce problème d'ordre, à mon avis, épistémologique et méthodologique sur la question des groupes djihadistes. La première remarque, c'est je voudrais savoir comment savoir, parce que vous avez apporté la critique au niveau de ce que vous appelez les globalistes et les localistes. Je me rappelle effectivement, il y a une ONG, International Crisis Group, qui avait fait un rapport sur l'état du dialogue interreligieux au Cameroun, et qui était un rapport catastrophique parce qu'il n'y avait pratiquement rien de vrai sur ce qu'on nous présentait comme situation. À l'époque, je m'étais senti concerné parce que je faisais partie de l'association des étudiants et élèves musulmans du Cameroun. Et on nous a cité effectivement dans le rapport, que ce soit mes enseignants, que ce soit nous-mêmes en tant qu'étudiants, on ne reconnaissait absolument rien de vrai dans tout ce qui s'était dit dans ce rapport. La situation était présentée comme explosive, un clash des religions est imminente au Cameroun. Et j'avais dit, mais c'est terrible. Je m'aperçois qu'il y a du faux dans ce rapport parce que, en dehors d'être étudiant, je m'intéresse à ces questions. Je suis chercheur. Alors, quelqu'un d'autre qui ne connaît rien sur la situation du Cameroun, comment serait-il donc face à ce rapport? Donc, vous, en tant qu'expert du terrain, comment reconnaître effectivement la crédibilité d'un rapport de terrain d'une organisation ou d'une structure? La deuxième question, c'est est-ce que le problème que vous posez ne serait pas donc lié à ce qu'on nous reproche de nous autres qui nous intéressions à l'histoire du temps présent, c'est-à-dire la difficulté pour l'historien de pouvoir parler d'un fait sans le recul historique nécessaire? Est-ce que l'histoire du djihadisme, finalement, ne serait-elle pas à réécrire peut-être dans 50 ans avec le recul qu'il faut pour effectivement pouvoir dépouiller les informations vraies? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire une information. Quand je faisais par exemple mon master 2, je vais vous arrêter là. Oui, la oui, question, oui. Il a déjà, je crois, il a déjà... Oui, oui, je prends un exemple parce qu'il y a les étudiants dans la salle et c'est intéressant pour eux. J'ai interrogé des personnes quand je faisais master 2 qui m'ont donné certaines informations et 7 ans après, quand ces personnes sont allées à la retraite, je leur ai reposé la même question sur le même phénomène, mais la réponse n'était plus la même chose. Donc, je voudrais savoir effectivement comment gérer ces situations de personnes ressources. Merci. Merci. Ça valait le coup finalement de vous écouter, vos deux grandes. Je me propose to give the floor to Professor Lovejoy first and Ini Dele, and then we finish with Marc-Antoine. Thank you. Well, thank you very much for what I consider to be an extremely important question. Why Boko Haram did not adopt a Sufi-oriented tradition and instead is Salafist, which is anti-Sufi. First of all, I would say that is an extremely important subject that needs to be studied in depth. And I would say that my working hypothesis about the reasons is that the leadership of Boko Haram considers that the Sufi-dominated governments and emirates that are associated either with the Qadiriya or the Tijaniya had sold out, and that in effect
they had become corrupt in the same way as non-believers are corrupt. And so therefore, to reject the whole Sufi tradition, in a sense, was a reaction against that perception. But as I say, I think it needs to be studied as such. I failed to mention that in that extensive literature, which I labeled as scholarly, there's also as you know, there's an extensive literature in both Arabic and in Ajami that by the leadership of the Caliphate, by all the leadership of all of these jihad movements. Muhammad Bello, Usman Danfodio, and Abdullahi are credited with something like 1,000 manuscripts, which is an enormous corpus of material. A lot of it actually now has even been translated into English or French, and so therefore is accessible to those who don't know Arabic. But it's amazing, it's enormous. Moreover, I would also point out that there is a strong similarity in much of Islamic scholarship to historical methodology. It's extremely important in Arabic, in writing these texts, that earlier opinions are cited. Exactly. Who said what, when, going back to the Prophet himself. And so that it's similar to historical methodology, where you don't do something unless you can cite your source. And so that is extremely important. There's a methodological thing here that can be done to unravel the question that you're asking, I would say. In terms of the question of the decline of the caliphate, I would not label what happened as a decline. What I would say is that the Muslim states that had been founded in jihad were suddenly faced with overwhelming military superiority by European forces, and that most of the troops of the European armies that conquered West Africa were made up of Africans, except for the leadership, except for the highest officers. And many of those troops were people who had grievances against the Islamic governments because they had been enslaved, they had run away from slavery, all kinds of reasons. And so they participated very, very much in the conquest. What happened, particularly in the British sphere, is that, the brother, the emir of Kano was deposed, but his brother was put in his place. And that happened with every single ruler all across the whole area that had been the caliphate. The aristocracy was not removed. It's just that one brother was replaced by another brother. And then the British proceeded, in particular, to strengthen the power of the emirs, not diminish the powers. They called it indirect rule, all kinds of things. But so that in a sense, it was not a collapse, it was a transformation, which is exactly why the Boko Haram movement in the end, it reacts against that transformation, rather than Muslims standing up and saying, no, we don't agree with this occupation. Okay, so to address the question about Abu Kaka from Ibrahim Sanikankara, thank you for the question. I think the reason why Abu Bakr Shekau took on the role of both lead and spokesperson for Boko Haram after that brief period where we were inundated with the persona of Abu Kaka was because, well, first of all, two of the Abu Kakas, two of the individuals who acted as Abu Kaka were killed, and one of them was arrested, and Shekau seized on those opportunities rather to step up and become the spokesperson for Boko Haram. But apart from that, I think it's also important to mention that the role, the position of Abu Kaka was created before the death of Mohammed Yusuf. It was created as part of the PEU, the Public Enlightenment Unit of
which was the propaganda arm, basically, of Boko Haram. Their job was essentially to produce literature, of course, religious texts, religious manuscripts and things like that. But of course, that role sort of changed, or you could say expanded a bit, when Boko Haram's jihad began. And after, of course, the death of Muhammad Yusuf, and so it meant then that Abul Kaka then had to became the liaison between the sect and the public, and also the Nigerian government. But of course, also at the same time, the factionalization of and the fragmentation of Boko Haram had started. Begun to accelerate during that that period, of course, where you had a sharp division or schism between the horn and the doves, essentially, and of course, Shekau being belonging to the much more firebrand, the radical, pro-violent jihad. Felt he was the only one, I suppose, who could really deliver the kind of or who could coherently articulate that violent ideology, ideological direction that he was about to steer Boko Haram in, and that was why he stepped up to the plate. And of course, that made the position of Abul Kaka redundant, or you could say obsolete. And then to address the question from Dan Weze about the final death of Shekau. I mean, it does appear that Shekau is dead finally this time around, if local sources from the northeast of Nigeria are to be believed. But then the larger point that I was sort of trying to drive home with the that sort of the example or anecdote about the purported many deaths of Shekau, as told by the Nigerian army stroke government, was to sort of just drive home the point about how over the years there's been this contestation amongst different actors within the insurgency to shape and filter the narrative that's sort of put out there for the public. Essentially, you have Boko Haram doing their part to shape the narrative in a way that they want it to be, whether it's declaring affiliation with Al Qaeda today, and then tomorrow, then pledging to ISIS, or whether it's putting out videos of abducted girls, stroke women, or beheadings and things like that. And that's pretty much what the Nigerian government, I argue, was trying to accomplish on all the previous occasions when they claimed to have killed Shekau. And I believe that all of these different threads fit within sort of this political economy of data scarcity, where what we know is limited, essentially. And your question about the possible expansion on the globalist, localist tendency, to try to put it as simply as possible, if you read quite broadly the different scholarship out there on Boko Haram, after a while you'll begin to sense that there's a sharp division, basically. You can see a pattern, or rather, I suppose you could say patterns, basically, in the way different scholars write about it. For example, what you'll find is that there's a commonality, for example, within this conference, in the way almost everyone here has tied the Boko Haram insurgency to the historical context in which all of this has emerged. The cultural context, the religious context, of course the political context, but most importantly, the local context, that all of this is driven by the
different locales or localities where where Boko Haram has put down roots essentially. But what you'll find with the globalist school of thought is it's almost always the crux of the writing is almost always driven towards looking at how international stroke global interest stroke Western, to put it crudely, interest stroke American interest are threatened by Boko Haram, and that Boko Haram does not have agency on its own. It basically works as a, you could say, maybe almost like a McDonald's branch of Al-Qaeda. It used to be, or more recently, ISIS, essentially, and that we don't really have to pay attention to, the local context of, or, how they think about themselves, about, jihad, or the grievances, or, or the local economical, the local economic context that have birthed, the mobilization of the sect and things like that. So that's just, I'm not sure if I've really explained it properly, but that's sort of how to differentiate between the globalist and the localist and tendencies. Je vais essayer d'être rapide. Alors, sur la question des vidéos, en fait, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, les vidéos de propagande de la mouvance Boko Haram, soit le nom qu'on lui donne, en fait, elles ne sont plus accessibles sur YouTube, contrairement à ce qui se passait autrefois. Elles sont tout de suite éliminées, et donc, en fait, la population locale n'y a pas accès. Donc, on peut supposer que les émetteurs de ces vidéos savent qu'ils ne touchent pas la population et donc qu'ils produisent ces vidéos soit pour les gouvernements et leurs services de sécurité, ce qui me paraît très probable, soit aussi peut-être effectivement pour Al-Qaïda ou l'État islamique pour leur montrer qu'ils existent. Et c'est sans doute là qu'il y a un rapport opérationnel dans cette guerre de communication avec les franchises globales du djihad. Mais attention, il faut distinguer deux choses. D'abord, il y a deux types de vidéos. Il y a aussi les vidéos sauvages qui sont filmées par des combattants de Boko Haram ou bien par des militaires qui filment leurs propres exactions et qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas de ça dont je parlais. Moi, je parlais vraiment des vidéos officielles, si on peut utiliser l'expression, en tout cas authentifiées comme émanant de Boko Haram central, si on peut dire, ou du canal historique, ou de ISWAP, ou de ce que vous voudrez. Et la deuxième distinction que je ferai, c'est aussi sur les séquences. C'est très important. Dans la première phase d'émergence du groupe, avant l'insurrection de 2009, il y a beaucoup de prêches de Youssouf qui circulent, plus ou moins sous le manteau. D'ailleurs, on les trouve sous forme de DVD, de clés USB. Et là, il y a une vraie fonction d'endoctrinement. Les gens les regardent et l'idée, c'est de produire, de filmer les prêches de Youssouf, qui sont également sur YouTube, pour convaincre des jeunes de rejoindre le mouvement. Ça me paraît très clair. Mais à partir du moment où le mouvement rentre dans la clandestinité, là, déjà, les communiqués vidéo ont une autre fonction. Je dirais que sur la période qui va jusqu'à 2015-2016, notamment à partir de l'état d'urgence de 2013 et de l'affaire des filles de Chibok, là, on rentre dans un schéma beaucoup plus classique de groupes qualifiés de terroristes qui visent à faire peur, parce qu'on sait très bien que le terrorisme repose énormément sur la communication et le sentiment de panique, créer de la panique, avec des groupes qui mettent en scène leurs atrocités. Et sur cette période, je pense qu'on est sur ce qui effectivement vise à mettre en scène la capacité de nuisance du groupe pour faire peur, c'est bien ce qu'ils veulent faire, et pas seulement pour convaincre ou attirer des gens, bien au contraire, il faut être répulsif, montrer qu'on est monstrueux et qu'on est capable de frapper, et malheureusement, il y a beaucoup de sécuritaires ou de chercheurs peu scrupuleux cette idée en faisant croire que Boko Haram sur Abuja, il y a eu des livres publiés à ce sujet, hein, c'est absolument impressionnant. Donc voilà, qui prennent au premier degré toutes ces vidéos qui visent à faire peur sur un peu les modalités de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, vous voyez, ils essayent de se rendre plus importants et plus toxiques qu'ils ne le sont réellement, en prétendant avoir des connexions à l'international, en saluant les frappants en Tchétchénie ou que sais-je. Donc ça, c'est une deuxième phase. Et la troisième phase, c'est la phase actuelle où effectivement, je continue de m'interroger, puisque avec une interrogation aussi qui est, est-ce que les producteurs de ces vidéos savent qu'ils ne touchent pas la population? Je n'en ai rien moi-même, hein, je n'ai pas la réponse. Sur la question des rapports de ICG, hein, il y a le meilleur comme il y a le pire. C'est très irrégulier.
je crois que je vois à quel rapport catastrophique vous faites référence concernant le nord du Cameroun. Il y en a effectivement certains qui sont très mauvais. Et certains rapports d'ICG, non seulement se contredisent entre eux, mais se contredisent à l'intérieur même du rapport. Et certains rapports, effectivement, je me suis demandé si ICG n'était pas un peu trop en train de faire du globalisme, vous voyez, de vendre de la menace. Bon. Mais encore une fois, là, je crois que ça dépend vraiment des auteurs qui, contrairement au système de Human Rights Watch, n'apparaissent pas. Après, chercheurs, on se connaît tous, on les connaît, on sait qu'il y en a certains, ça dépend évidemment de leur connaissance de la zone. Et plus ils restent longtemps sur le terrain pour travailler sur la zone, plus les rapports montent en qualité, évidemment. Et puis peut-être dernière chose, alors sur la question du recul historique sur le contemporain, on est bien d'accord, on ne l'a pas, donc ça reste un défi. Et sur les entretiens qu'on mène, très souvent, moi, les récits que j'ai sont contradictoires. Alors on essaye, avec notre propre subjectivité, ou en tout cas c'est le format. Donc on a nos propres billets, et du coup on essaye de réconcilier des récits contradictoires en utilisant des paradigmes, mais on peut se tromper. Et ça, je trouve que c'est aussi la beauté de la recherche. Contrairement, vous voyez, au militantisme des droits de l'homme ou aux affirmations des gouvernements qui soutiennent que l'affaire de Boko Haram est réglée à 90%, pour ne citer personne, c'est que nous, on admet nos erreurs. Et on apprend de nos erreurs. Et on est tout le temps dans un système de manifestation, de contradiction qui nous apprennent qu'un jour, finalement, la Terre est ronde. Et ça, c'est la merveille de la recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ces applaudissements vont à l'endroit de nos panélistes, ceux qui sont présents et celui qui n'a pas pu nous rejoindre. Avant peut-être de lever cette séance, ce panel, je voudrais inviter les uns et les autres à prendre une petite pause de 10 minutes et le temps de faire une photo à l'extérieur, juste à l'extérieur de ce bâtiment, et de revenir pour les derniers échanges. Merci infiniment à tous.